Okay, I'm Madam Eva, a biology teacher from Educare TZ, and I'm here to take you through a series of lectures of some topics of Form 1. And as we remember in our last session, we studied about STIs, STDs, HIV, and AIDS, but on the subtopic of STIs and STDs. In our today's session, we will continue with the next part of HIV and AIDS, and here we will look on the concepts of HIV and AIDS as well as the symptoms of HIV and AIDS. The effects, we will continue with it on the next session. Starting with the short introduction of HIV and AIDS, you can see HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. And this is the virus which is the retrovirus that causes the immune system to lose its efficiency, thus causing AIDS. Dear student, tunavyozungumzia HIV na AIDS. In real sense tukizungumzia HIV tunamaanisha ukimwi, ambako HIV ni Human Immunodeficiency Virus, ni upungufu wa kinga mwilini, ambako unasababishwa, upungufu huu wa kinga mwilini unasababishwa na kirusi ambaye anaitwa retrovirus. Na huyu retrovirus akiattack the body to the extent akasababisha dalili zikaonekana, mtu akaanza kupata homa, hiyo ndio tutaita AIDS ama acquired immunodeficiency syndrome. Kwa hiyo huo ndo tunauita tayari ugonjwa ambao kwa kirefu chake ndo tunakiona kama acquired immunodeficiency syndrome. Also, my good student, you have to note that people with AIDS are more vulnerable to infections and diseases because their immune system is weakened. Also, AIDS occurs when HIV positive individual develops symptoms. Tunaona kwamba HIV ndio inaopelekea AIDS, lakini kazi ya HIV ama virusi vinavyosababisha ukimwi ni kuweaken the body immune system ya mwanadamu. Kwa hiyo ikisha weaken body immune system, huyu mtu ambaye kashambuliwa na virusi vinavyosababisha ukimwi, mwili wake unakuwa vulnerable to diseases such as tuberculosis, anakuwa anashambuliwa na magonjwa nyemelezi, afya yake inakuwa haiko stable. Na AIDS itatokea pale tu ambako mtu mwenye HIV anaanza kuonyesha dalili, na tutaenda kuziangalia hizo dalili kwenye muda unaofuata. Tutaangalia hizo dalili, stage zake zinatokeaje na ni kwa muda gani ambako zinaanza kuonekana kabisa. Okay. What HIV do? It attacks a type of white blood cells called helper T cells, which is essential for immunity. After being infected with HIV, a person can remain asymptomatic for years. The multiplication of HIV in the blood leads to massive destruction of T helper cells. What we see here ni kwamba tunavyozungumzia HIV au Human Immunodeficiency Virus, hivi virusi ama tukiviita ni retroviruses, wana tabia ya kwenda kuattack T helper cells. Hizi T helper cells ni zile seli ambazo ziko responsible kwa ajili ya kuimarisha kinga ya mwili, na kwa kufanya hivyo zikishambulia zile T helper cells zinaenda kuweaken immune system, zinaenda kufanya mwili kuwa dhaifu na kushindwa kuweza kufanya defense vizuri ya magonjwa. Na kwa maana hii ina maana kwamba hizi hapa HIV virus zinakuwa multiply, zinafanya multiplication day after day, na sometimes at the beginning of the infection mtu anaweza kaonekana asymptomatic, but after years and years mtu anaanza kuonekana na dalili za ukimwi, kwa sababu hapa virus wanakuwa wameshafanya multiplication na wamekuwa wengi. Due to the multiplication of the HIV,
This weakened immune system and a person develops opportunistic diseases. Example of opportunistic diseases are pneumonia, tuberculosis, diarrhea, Kaposi sarcoma and skin rashes. Tunaenda kuona kwamba kazi ya HIV ni kudhoofisha kinga ya mwili, ama ni kudhoofisha mwili, kufanya mwili ushindwe defend itself. Since wale walinzi wa mwili ambao tunawaita T helper cells wanakuwa wameshambuliwa na wanakuwa wamedhoofishwa kiasi kwamba hawezi akashambulia magonjwa. Sasa tunaweza kuona sasa hivi kitu kinaitwa opportunistic disease. Then tunajiuliza nini maana ya opportunistic diseases? Ni yale magonjwa yote yanao attack mwili baada ya zile T helper cell kudhoofishwa. Mfano tuberculosis, mtu mwenye HIV, most of them wanakuwa wana TB. Kuna hizo skin rashes, kuna Kaposi sarcoma. Vote hivyo vinamshambulia mtu ambaye ana HIV since ile pale T helper cell imeshakuwa weakened. Kwa hizo kind of diseases zote tunazita opportunistic diseases. Also, death can result from these opportunistic diseases, and antiretroviral drugs can slow the progress of AIDS but cannot cure it. Good student, tunajua kwamba maybe pengine mtu anaweza akaona zile dalili za ukimwi, akaona ana feel kukohoa sana ambao ni tuberculosis, akachukulia tu normal, diarrhea sana akaona ni kuharisha kwa kawaida. Kama sipochukulia action vitendo hivyo ama dalili hizo, anaweza akapoteza maisha. Lakini pia tunaona kwamba ili kuweza kuzuilia ile development na progress ya AIDS isiwe kali sana, people they consume ARVs. As tunaposikia kwenye mazingira yetu na kwenye maisha na vitabu tunasoma kwamba kuna ARVs ambazo zinatumika kupunguza makali ya virusi vya HIV, lakini ARV haiwezi kuuponya ugonjwa wa ukimwi. And the long term of ARVs we can see ni antiretroviral drugs, meaning that the virus which cause HIV, it is known as retroviral. Na hii tukiweka neno anti tunapinga, yani ni kipingamizi cha vile virusi vinavyosababisha ukimwi. Hope you understand well on the long term of ARVs as well as what does it mean. Okay, let's continue. Now we are going to look on transmission of HIV, on how HIV can be transmitted. Now we can see it can be transmitted by first having unprotected sexual intercourse with an infected person. Another is blood transfusion from an infected donor. Maambukizi ya HIV, my dear student, yanajulikana. Hii HIV now ni among of the sexual transmitted diseases. Kwa hiyo kama mtu akawa na sexual intercourse na unprotected sexual intercourse na infected partner, what results ataambukizwa ule ugonjwa wa HIV. Kwa hiyo from there ataanza kudevelop infection and then symptoms, baadaye AIDS. Also tunaona kwamba HIV can be transmitted through blood transfusion. Mimi damu yangu pengine ina vimelea, namchangia mtu damu ambaye ana damu salama. Vimelea vitatoka kwenye damu yangu then vitaingia kwenye damu yake. Sote tutakuwa tumeambukizwa. Kwa hiyo tutafanya ongezeko la maambukizi katika jamii. Also we can see in this picture, it shows that this victim amelala hapa anaongezewa damu. This is a good example of blood transfusion, and when this blood is infected with the HIV, huyu mgonjwa naye atapata HIV. Okay, another way of transmission is organ transplant from an infected donor. Dear student, tukizungumzia organ transplant ni kitendo cha kutoa organ. Mfano mzuri, mtu ameharibikiwa na figo yake, imeharibika. Since tuna figo mbili, unaweza kutoa figo yako moja na kumsaidia mwenzio ili aweze kusurvive, ama pengine figo zake zote hazifanyi kazi, kwa hiyo unaweza ukamsaidia figo yako moja ili aweze kusurvive. Hiyo ndo tunaita organ transplant.
kama ikifanyika vibaya without checked up kama ni salama au sio salama, mtu anaweza akaambukizwa pale ambapo organ transplant itafanyika kutoka kwenye mtu ambao ni infected with HIV to the person who is normal. Another way is using unsterilized surgical or skin piercing instruments such as scalpels, needles, and circumcision blades that have been contaminated with the HIV blood. Hapa pia tunaona kwamba kuna zile vifaa kwa wale ambao bado wanaendelea na circumcision, ukeketaji kwa wanawake. Unakuta labda kiwembe kilichotumika kumkeketea mtu fulani ndio hiko kimetumika kumkeketea mwingine. They are not sure kwamba yule ambaye alikuwa amekeketewa for the first time alikuwa safe, lakini hicho kinatumika kumkeketea mwingine. Kwa hiyo pia ni njia rahisi ya kusababisha HIV. Pia we used it to pierce our eyes, our ears. Masikio haya tunaenda kutoboa kwa masonara. Una hakika kama vile zile vifaa nazo zitumia kwamba ziko salama, please usifanye hivyo, kwa sababu utakuwa kwenye riski kubwa ya kuwa affected na virusi vya HIV. Also kutumia zile unsterilized razor blades ama needles, hakikisha kwamba kitu ni kipya kabisa, kiko sealed ndo ufanye kwa matumizi. Also an infected mother to a child during pregnancy, birth and breastfeeding. Pia ukimwi unaweza kuambukizwa kwa njia ya kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kipindi cha ujauzito ama kipindi cha kuzaliwa mtoto ama kipindi cha kunyonyeshwa. Kipindi cha kunyonyeshwa mtoto anaweza kumng'ata mama na damu akapata ile damu ikawa contact na damu yake mdomoni, labda na kidonda akapata ukimwi. Kwenye kipindi cha kuzaliwa mtoto anaweza akapata scrap, damu yake ikachanganyikana na ya mama, basi mtoto akaambukizwa. Au kipindi cha ujauzito mama anaweza akapata damage, mtoto ndani damu yake ikaweza kuambatana na ya mama akawa affected. Also another way we can see is sharing toothbrushes, shaving blades or nail cutters with an infected person. Una vile viwembe vya kunyolea au vimashine vya kunyolea labda sehemu zetu za siri, ndevu and so forth, nail cutter za kukatia kucha. Make sure kwamba unatumia vitu vyako ambavyo ni person. Ukishare hivi vitu kunakuwa kwenye probability kubwa ya kuwa affected, kwa sababu mgonjwa wa HIV hawezi kuonekana kwa kumtazama kwa macho. Okay. Now we can note that HIV is not spread by casual contact such as hugging, shaking hands or touching unless both people have open wounds. My good student, usiishi kwa wasiwasi ukiogopa kumshika mtu fearing that utaambukizwa HIV and so forth, kwa sababu HIV can never be transmitted through casual contact. Otherwise huo umekuwa contact na mtu ambaye pengine ana wound, una wound na yeye ana wound, zile wound zina become in contact. Hapo ndo tunaweza kusema kwamba huyu mtu anaweza akakuambukiza virusi vya ukimwi, lakini kufanya hugging, kusalimiana kwa mikono haiwezi kusababisha maambukizi. Mfano tunaenda kuangalia kwenye hii picha hapa, we can see hawa watu wanasalimiana through this way, hawawezi wakapata HIV wakaambukizana. Pia hawa hapa wanasalimiana through hugging, they can never get infected with HIV through this way. And now we are going to look on the symptoms of HIV and AIDS. Before tujiangalia kwenye symptoms of HIV and AIDS, lazima tujue kwamba kuna stage za HIV kama HIV, kwamba inapita various stages. Kuna stage ambao pengine hata ukienda hospitali kupima hauoni, ugonjwa hau exist. Kuna stage ambapo dalili zinaanza kujionyesha, na kuna stage ambazo completely mtu anaonyesha kabisa illness. Kwa hiyo before tujiangalia hizo symptoms, tuangalie kwanza stages of HIV symptoms. There are several symptoms of HIV. Not everyone with HIV all the same symptoms. It depends on person's immunity and the stage of the disease.
Some symptoms caused by HIV can be caused by other diseases such as influenza and TB. Hapa kitu ambacho tunapaswa kunoti ni kwamba kuna dalili mbalimbali za HIV na sio kila mtu ambaye amekuwa infected na HIV ataonyesha dalili. Inategemeana na immunity system ya mtu. Mwingine kinga yake ni bora zaidi, kwa hiyo itatake time kuweza kuonyesha zile symptoms. Mwingine kinga yake ni very weak, kwa hiyo after infection tu anakuwa anaonyesha zile dalili. Kwa hiyo tutaenda kuangalia stages za hizo HIV virus. Note that the only way to tell whether a person has HIV infection or not is through testing. Also, there are 4 stages of HIV and AIDS. The first stage is primary stage or window stage. Kama nilivyotangulia kusema ni kwamba HIV ina stage nyingi. Ina stage almost 4 ili iweze kuonekana na dalili zake zionekane. Stage ya kwanza tunaiona ni window stage. Ambako on primary stage or window stage you can say this stage is accompanied by a flu-like illness. The HIV test is negative and the person looks healthy. Katika primary or window stage you can see huyu hapa mtu akienda kufanya vipimo katika sehemu ya afya anaonekana kwamba hana maambukizi. Ina maana HIV test inaonekana ni negative na haonyeshi dalili zozote. Hiyo ndo tunaita primary stage ya HIV au window stage. Still anao lakini hauwezi kuonekana katika vipimo. The second stage is a symptomatic stage. At this stage a person still looks healthy and does not show symptoms. Yet the HIV test will show positive results. My dear students, as tunavyoona kwamba HIV haiwezi kutokea kwamba mtu amekuwa infected at the same time na zile dalili zikajionyesha. Kama tunavyoangalia hizi stage zake, the first stage tumeona ni ile stage ambako mtu tayari anao ugonjwa lakini akienda hospital akipimwa anaonekana HIV negative. Lakini tukisema negative ina maana kwamba hana ugonjwa. The second stage tunaona ni asymptomatic stage. Mtu anaonekana very healthy, ni mwenye afya, hana tatizo lolote. Still ana HIV, but akienda hospitali kwa kufanya vipimo ina display positive, HIV positive, kumaanisha kwamba ana huo ugonjwa. Kwa hiyo ni stage ya pili ya HIV and AIDS. The third stage is known as symptomatic stage. This stage is characterized by severe damage to the immune system. At this stage some symptoms of AIDS are visible. Kwa hiyo tunaangalia kwenye stage ya tatu ya HIV. Purchase your tracks today.